Hello everyone, welcome back to another daily current affairs class. These are the topics that we have taken today. So, ahok আজি ক্লাছটো আমি start কৰো. আমাৰ আজি প্ৰথম টপিকটো হৈছে Me-Dam-Me-Phi, a living tradition of the Thai Ahoms. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 5. So, আমি গম পাওঁ Me-Dam-Me-Phi আহোম সকলৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় জানুৱাৰী 31st আমাৰ অসমত সেলিব্ৰেট কৰা হয়. It is an ancestral worship festival of the Thai Ahom community of Assam, reaffirming centuries-old tradition of ancestor reverence and cultural continuity. Okay, so ancestral worship or a festival hoy Thai Ahom সকলে community celebrate কৰে. আমি এখন background to চাই লওঁ. It is an ancient ritual rooted in the spiritual philosophy of the Thai Ahoms who migrated to Assam under Charlo Sukafa in the 13th century and established the Ahom kingdom. আমি জানো যে 13th century Charlo Sukafa আমাৰ অসমলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ establish কৰিছিল Ahom kingdom টো. Right, he is the founder of Ahom kingdom. So হেতুৰ ওপৰত rooted হয় Me-Dam-Me-Phi টো এটা ancient ritual হয় যোনটো rooted আছে in the spiritual philosophy of Thai Ahoms. ঠিক আছে so the festival reflects the beliefs that a festival to reflect কৰে এটা belief যে ancestors সকল perish হৈ নাযায় মানে তেওঁলোক নোহোৱা হৈ নাযায় after death but becomes guardian spirit so তেওঁলোক guardian spirit বনি যায় যোনটো Dam-Phi বুলি কয় who continues to guide and protect their descendant so তেওঁলোকে এটা spirit হৈ এটা guardian spirit হৈ পেলাই তেওঁলোকে আমাক চাই থাকে তেওঁলোকে আমাক guide কৰে protect কৰে আমাৰ তেওঁলোকৰ descendant সকলক মানে in the next generations or যোনখিনি মানুহ আছে সেই তেওঁলোকক মানে এটা protection দি থাকে বুলি believe কৰা যায় even after their death. So despite the spread of Buddhism among Thai group elsewhere in Asia, Ahom preserved the indigenous ancestor worship tradition. So spread of Buddhism among Thai groups elsewhere in Asia, আমাৰ দেখো যে Thai groups বিলাক যে আছে এছিয়া তাতে বুদ্ধিজমৰ স্প্ৰেড বহুত হৈছে কিন্তু আহোম সকলৰ এই যোনটো indigenous ancestor worship tradition হেতুক এতিয়াও তেওঁলোকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে সো এটো এটা ইউনিক কালচাৰেল সাৰ্ভাইভেল ইন ইন্ডিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰো meaning of Me-Dam-Me-Phi jodi ami saw Me-Dam-Phi right me mane hoise to offer or perform libation and Dam mane hoise souls of deceased ancestors and Phi mane hoise supreme ancestral spirits okay and together they symbolizes offerings made to an ancestral spirit to seek blessings for peace prosperity and protection so a dintud ancestral spirits kokolor karone eta offering মানে পে কৰে এটা symbolized offering মানে দিয়ে যাতে আৰু blessing বিচাৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰে for prosperity peace and protection ancestors or spirits সকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে সেৱা কৰে pray কৰে ঠিক আছে rituals and observance যদি চাও আমি community worship হয় villagers collectively construct a eight-sided temporary shrine called Hofi. Inside the shrine, 8 ceremonial trays are placed. Worship is offered to 8 revered ancestral spirits, including the primordial ancestor Langdon. Then Gai Gao Kham, a golden dragon emblazoned flag, is hoisted, symbolizing power, continuity, and divine protection. So, enaka golden dragon thaka flag ekhon hoist kora jai. It symbolizes power, continuity, and divine protection. The ritual concludes with a community feast reinforcing social unity. ঠিক আছে 8-sided temporary shrine eta construct kore inside the shrine 8 ceremonial tray rakha jay aru 8 revered ancestral spirit of offer kora jay worship so hetu bostu ami dekha pao kete ba kon beshi details to ami exam ot ahi jabo pare so ei bostu bila okman side hoto important hoy then eto to ami salo community worship hoy and domestic worship hoy it is observed within household near the fokham mane southern pillar of the kitchen or 5 ritual offering kore maihang are presented then families involve ancestors and seek janmin mane blessings so families invoke ancestors and seek blessings belief system of the Thai Ahom jodi saw ancestor became Dam-Phi after death and reside in one of the 7 heavenly realms and Thai Ahom do not believe in rebirth eto manot rakhibo keteba Jainism Buddhism logot Thai Ahom jokot amar Ahomot jehetu ke amar state
exams bilakot mane government exams bilakot ahi jabo pare no, do they believe in rebirth or not, hetu ahi jabo pare. Thai Ahoms do not believe in rebirth. Ancestors act as intermediaries between human and the divine, and gods can be approached only through ancestors, making ancestral worship central to religious life. So mane hetu ancestors hokolok intermediaries boli believe kora jay between human and the divine, like if they are like a gate between human being and the god. Okay, so hetu eta interlinkages create কৰে বুলি কয় human আৰু divine মাজত এই ancestors সকলে, ঠিক আছে। আৰু গডক আমি we can only reach God through these ancestors বুলি believe কৰা। classification of ancestral spirit যদি চাওঁ, ঘাইক দাম হেতু principal household ancestor যোনজন main, then shireng dam ancestors up to 4 generations, Nadam, recently deceased family member, and Jakuradam, those who died unmarried, childless, or prematurely. Except Jakuradam, others are collectively worshipped as Grihadam. Offering and folk practices, cook rice with fish and meat, payak, traditional rice, beer, hekine, khas, bulizakoy. Or in some areas, poultry sacrifice is also done. So rituals bila kora jai by traditional priest. Mohang, Deodhai, Bailung, mantras are recited from ancient Thai manuscript like Fralung, Bangfi. Historical and mythological rules to the south, Chailong Sukapa is believed to have observed Me-Dam-Me-Phi while migrating to Assam, and Ahom king Sorgodius performed the ritual before establishing capitals like Saraidew. A legend narrates that the heavenly king Langdong instructed his descendant through the goddess Jasingpha to worship ancestors during a sacred month, forming the mythological origin of the festival. So, ito amar heriguli kobo paro, mythological root buli ami kobo paro of this festival. Thik ase? So, that's it for this topic. Try to attempt these questions. Let's move on to the next topic, that is second Assam Legislative Assembly complex to come up in Dibrugarh. This topic is important for GS paper 2 and 5. So, we have seen that on 30th January, Joakali, Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone of Assam's second Legislative Assembly complex at Dibrugarh, marking a historic step towards decentralized governance and regional balance in the state. So, ami dekha palo second Legislative Assembly complex amar Dibrugarhot lay down kora hoise tar foundation to etu eta decentralized governance or khetrot eta historic step buli koa goise aru etu amar regional balance o anibo buli asha kora hoise amar Assomot. ঠিক আছে, কি details of the project আমি চাই লওঁ। লোকেশন টো হৈছে ডিব্ৰুগড়ত কৰিছে, আমি গম পালোৱে। land area 57 bigha, estimated cost 284 crore, capacity up to 150 members of the Legislative Assembly. Major infrastructure component ki ase, state 3-story assembly building, 9-story MLA hostel, 800 seat modern auditorium, 100 seat conference hall, 5 seat media lounge with restaurant facilities and dedicated security barracks. এইবিলাক ইমান ডিটেইলছত নালাগে দেই, মই জাস্ট এবাৰ যেহেতুকে বস্তুখিনি আছে কাৰণে মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, মানে এবাৰ পঢ়াটোত একো হেৰি নাই, ক্ষতি নাই। এইটো মানে এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে একদম চব বস্তু ইমান মনত ৰাখিব নালাগে ডিটেইলড ৱেত, মেইনলি যোনখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিলেই হ'ল। বেকগ্ৰাউণ্ড যদি চাওঁ, since independence, Assam has had only one legislative assembly complex, আমি জানো গুৱাহাটী, ঠিক আছে। ইমান দিনতো গুৱাহাটীতে আছিলে, এটাই legislative assembly complex আছে। People from Assam, Upper Assam district, যেনেকে তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, etc. সি তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত দূৰ হৈ যায়, ৰাইট? গুৱাহাটীখন have to travel long distances to Guwahati for legislative and administrative purpose. সেইটো অকমান problematic হৈ যায় ন কিছুমান মানুহৰ কাৰণে ইমান দূৰ travel কৰাটো। So সেইটো কাৰণে এটা decision লোৱা গ'ল যাতে second assembly outside Guwahati যাতে থাকে, to represent a structural shift in Assam's governance approach. আমি ডিব্ৰুগড়ৰ কথা যেহেতুকে পঢ়িলো, ডিব্ৰুগড়ৰ কথা আমাৰ ডাইৰেক্টলি নিউজত আহি যাব পাৰে, ৰাইট? সো সেইটো অকমান চাই লওঁ এইটো লিংকতে। সো হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্স অফ ডিব্ৰুগড় যদি আমি চাওঁ, ইট ইজ নন এজ দ্য টি কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া। দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিব দেই। It plays a crucial role in Assam's colonial economy through tea plantation. Tea কাৰণে বহুত বেছি significant হয় ডিব্ৰুগড়খন। Crucial role play কৰিছিল in Assam's colonial economy through tree plantation. Then tea garden workers significantly contributed to India's export economy and labor movement, and is strategically important for Assam, Upper Assam administrative and economic activities. It is very important.
strategically etu bostu monot rakhibo lage. Significance of the new assembly complex jodi sao, decentralization of governance hobo, which is a good thing. Reduces over centralization of political power. Guwahati te gutekhini political power centralized hoy asil no, eta decentralized hobo power to, right? So etia mane Dibrugorle jehetu ke ahibo bostu to better way implementation hobo bostu bor governance or promote regional equity in governance. Regional equity ahibo. Improve administrative access, earlier access to legislative institutions for people of Upper Assam. Cut down travel time. So easier access hobo Upper Assam or Hanuhokolor karne legislative institution or access to Puato. Travel time, cost, logistical burden hekini komi jabo no. Or federal and democratic institutions or strengthen hobo. Efficiency aro bahibo, smoother functioning hobo besike aro eto kete bahi jabo pare no etia je boni ase je so karone tar ki mane amar junto eta new assembly je complex boni se tar ki mane significance ki hobo mane directly ahi jabo pare ketia amar main sense writing on. It will strengthen federal and democratic institutions, right? Enhances efficiency of the state government, of more smoother functioning. Then symbolic and political importance of this, it reflects the government's emphasis on balanced regional development, and it signals long-term infrastructure planning beyond urban centers. So try to attempt this question based on this topic. Let's move on to the next topic, that is Dipali Barthakur, the eternal nightingale of Assam. This topic is important for GS paper 5. So যোৱাকালি আমি দেখা পালো দীপালি বৰঠাকুৰ বাইদেউ তেওঁ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী আছিলে আৰু তেওঁ ট্ৰিবিউট পে কৰা গ'ল। চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত শৰ্মাই তেওঁক ৰিমেম্বাৰ কৰি তেওঁক ক'লে, she is the কুকিল কণ্ঠ of Assam, whose song continue to reflect the soul of Assamese culture. আমাৰ অসমৰ কুকিল কণ্ঠী যোনে আমাৰ অসমীয়া কালচাৰৰ সোলটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছিল থ্ৰু হাৰ songs. আমি তেওঁৰ বিষয়ে অকমান চাই লওঁ। যেনেকৈ তেওঁৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী আছিল কালি, নিউজত আহিছিল, এতিয়া আমাৰ কিবা এক্সামছ আহিলে আমাৰ আহি যাব পাৰে। চ' আমি অকণমান চাই লওঁ। দীপালি বৰঠাকুৰ তেওঁ আমাৰ অসমৰ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ৰিভিয়াৰ্ড ভইচেছ ইন ফ'ক এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিকত তেওঁ বহুত অৱদান আছে। যদিও তেওঁৰ কেৰিয়াৰটো বহুত চুটি আছিলে, তেওঁ এটা বহুত ছিগনিফিকেণ্ট এটা mark rakhi thoi goisil in this field. She left an enduring legacy through songs rooted in rural life, simplicity and emotional depth. Her music remains an inseparable part of Assam's cultural memory. ঠিক আছে, তেওঁৰ বহুত বেছি কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছে ইন মিউজিক, এণ্ড আমাৰ অসমৰ যোনটো আমাৰ মিউজিকৰ যোনটো এটা ফিল্ড হয়, আমাৰ তাত তেওঁৰ বহুত বেছি কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছে বিকজ অফ হাৰ চিম্প্লিচিটি এণ্ড ইমোশ্যনেল ডেপথ ইন হাৰ মিউজিক। She was born in 30 January 1941. Hipsagar Sonarit hoisil তেওঁৰ জন্ম। Parents Biswanath Barthakur and Chandrakanti Devi. তেওঁ বহুত ইয়াং এজৰ পৰাই আছামিজ ফ'ক ট্ৰেডিশ্যনলৈ এক্সপ'জ হৈছিল। তেওঁ ফ'ক ট্ৰেডিশ্যন শিকিবলৈ পাইছিল, মানে এক্সপ'জ হৈছিল। তেওঁ সেই বহুত আৰ্লি এজৰ পৰাই সেইবোৰ দেখি আহিছিল, সেইখিনিৰ মাজতে আছিল, ফ'ক ট্ৰেডিশ্যনছবিলাকৰ মাজতেই তেওঁ ডাঙৰ হৈছিলে। She displayed musical talent from a very young age. তেওঁৰ মিউজিকেল জাৰ্ণি 1958ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল when she sang মোৰ বোপাই লাহৰি on All India Radio Guwahati while she was still in class 9. Then musical journey and cinematic entry যদি আমি চাওঁ, she became a prominent voice in Assamese popular culture and cinema. তেওঁৰ মেজৰ ফিল্ম ছং যদি আমি চাওঁ, যৌৱনে আমনি কৰে, চেনাই ধন, লাচিত বৰফুকন চিনেমাখনত আছিল, সেইটো ছঙৰ কাৰণে তেওঁ বহুত নাম হৈছিলে সেইটো সময়ত। দেন সোণৰ খাৰু নালাগে মোক, সেইটো এটা বহুত ফেমাছ গান হয়, তেওঁ এইটো মই হাইলাইট কৰিবলৈ থাকি গ'ল। It is one of the most famous songs of her. Then যৌৱনে আমনি কৰে, চেনাই ধন, জোন ধনে জোনালিতে, জোন জলে জোনালিতে, কণমানা বৰশী ৰেচিপ, চেনাই মই যাওঁ দেই, অ বন্ধু সময় পালে আমাৰ ফালে। So her singing style was marked by clarity. তেওঁৰ গানবিলাকত ক্লেৰিটি আছিল, ইমোশ্যনেল এটা ৱাৰ্মথ আছিলে আৰু ডিপ কালচাৰেল ৰুটেডনেছ আছিলে, যোনটোৱে তেওঁৰ ভইচটোক সদায় টাইমলেছ বনাই ৰাখিছিলে। অ'কে, her life was interrupted but not silenced. লাষ্ট ছং আছিলে লুইটো নাযাবি বৈ, 1969ত তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিছিল, বাট আফটাৰ ডেট চেডলি শ্বি ৱাজ ডায়েগন'জড উইথ আ চিভিয়াৰ মটৰ নিউৰন ডিজিজ। চ' গ্ৰেজুৱেলি কি হ'ল, তেওঁ মানে লাহে লাহে গান গাব নোৱাৰা হৈ গ'ল, কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল, আৰু খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গ'ল। শ্বি ৱাজ কনফাইন টু আ হুইল চেয়াৰ
And despite this, her stature as a cultural icon only grew over time. Okay, so তাৰপিছতো তেওঁ মানে আমি তেওঁ কিন্তু নোহোৱা হৈ নগ'ল, তেওঁ she didn't disappear, তেওঁ এগৰাকী কালচাৰেল আইকন হিচাপে সদায় থাকিল আমাৰ মাজত। ইনফেক্ট আফটাৰ হাৰ ডেথ অলছ' নাও অলছ' আমি তেওঁক চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ, মনত পেলাই আছোঁ, তেওঁৰ গান শুনি আছোঁ, গাই আছোঁ। চ' she is immortal, one of the legend that we have had. ঠিক আছে, চ' পাৰ্চনেল লাইফ, she was married to নীল পৱন বৰুৱা। আমি জানো he was an eminent artist and painter of Assam. So, and he's a son of noted Assamese writer বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা যে আছিল, বিনন্দ চন্দ্ৰ আমাৰ অসমীয়া ৰাইটাৰ, তেওঁৰ son হয় আমাৰ নীল পৱন বৰুৱা, বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ। Their marriage is often seen as a union of two creative tradition. So, তেওঁলোকৰ মেৰিজটো দুটা ক্ৰিয়েটিভ ট্ৰেডিশ্যনৰ এটা ইউনিয়ন বুলি কোৱা যায়, বিকজ দুইজনেই ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডৰ লগত জড়িত আছিল আৰু বহুতখিনি অৱদান তেওঁলোকৰ আছে ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডত। এৱাৰ্ড এণ্ড অনাৰ যদি চাওঁ, দীপালি বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাৰ অসমীয়া মিউজিকত ৱাইডলি ৰেকগনাইজড হৈ আছে। পদ্মশ্ৰী তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1998ত, যোনটো আমাৰ 4th হাইয়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় ইণ্ডিয়াৰ। পদ্মশ্ৰী পাইছে তেওঁ। দেন শিল্পী বঁটা 2010ত বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। দেন আইডো হেণ্ডিক শিল্পী এৱাৰ্ড 2012ত তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। দিছ অনাৰ্ছ একনলেজ হাৰ ৰোল ইন প্ৰিজাৰ্ভিং এণ্ড পপুলাৰাইজিং আছাম ফ'ক এণ্ড। চ' তেওঁ পপুলাৰাইজ কৰাত আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰা অসমীয়া ফ'ক আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিকত বহুতখিনি তেওঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। চ' তেওঁ ফাইনেলি she died in excuse me 21st December 2018. So, Namkar Hospital তেওঁ death hole. On her death anniversary, our CM described her songs as timeless and evergreen, reflecting Assam's rural simplicity, emotional depth, and cultural ethos. So that's it for this topic. Try to attempt these questions. Let's move on to the next topic, that is US Museum to return illegally removed bronze sculpture to India. This topic is important for GS paper 1. So এইখিনি আমি চাওক ধুনীয়াকে এই sculptures খিনি। দেখা পাইছো, মিডিয়া নিউজটোলৈ আহিছো। The Smithsonian National Museum of Asian Art, USA, has announced its decision to return 3 ancient bronze sculptures to India after confirming through detailed provenance research that the artifacts was illegally removed from temples in Tamil Nadu. So artifacts খিনি এই যোনখিনি এনচিয়েণ্ট ব্ৰঞ্জ স্কাল্পচাৰ্ছ যোনখিনি আছে সেইখিনিক মানে ইলিগেলি ৰিমুভ কৰা গৈছিল বুলি পোৱা গৈছে ফ্ৰম এ ৰিচাৰ্চ। সেইটো গম পোৱা গৈছে যে তামিলনাডুৰ টেম্পলছৰ পৰা ইলিগেলি ৰিমুভ কৰা গৈছিলে। সেইটো কাৰণে এতিয়া ফাইনেলি স্মিথছনিয়ান নেশ্যনেল মিউজিয়াম USA এনাউন্স কৰিছে যে আমাক ঘূৰাই পেলাই এই স্কাল্পচাৰকেইটা দিয়া হ'ব, ইণ্ডিয়ালৈ আকৌ ঘূৰাই পঠোৱা হ'ব। অ'কে, স্কাল্পচাৰ্ছত আমাৰ আছে কি শিৱা নটৰাজ চোলা পিৰিয়ড 10th century, এইটো নটৰাজ যোনটো এইটো নটৰাজ। অ'কে, দেন সোমাস্কান্দা চোলা পিৰিয়ড 12th century, অ'কে এইটো। তাৰপিছত Saint Sundaran with Parvati, okay এইটো চাওক দেখিছেনে। চ' আমাৰ এয়া যোনখিনি ব্ৰঞ্জ আৰ্টিফেক্টছ স্কাল্পচাৰ্ছ আছে সেই বস্তুখিনিক আমাৰ এতিয়া আকৌ ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰাই অনা হ'ব। So these bronzes were once sacred idols used in temple rituals and processions, and their removal violated India's antiquities laws. How was it discovered? So the sculptures has entered the museum's collection in 1987 as a part of gift around 1,000 objects from author M. Seklar. So eto 1987 museum's collection enter korisile eta gift hisabe author M. Seklar 100,000 objects or ভিতৰত। So in 2023, the museum conduct কৰিছিল এটা review, systematic provenance review of its South Asian collection. So তাৰ ভিতৰত investigation to যেতিয়া কৰা গ'ল in collaboration with the Photo Archive and the French Institution of Pondicherry লগত কৰা গৈছিলে। So সেইটো confirm কৰিলে যে যোনখিনি আমাৰ Somaskanta sculptures was photographed at the Vishwanatha Temple, Allatur village, Tamil Nadu in 1959.
And Saint Sundarar and Paravai was photographed at a Shiva temple in Vridachalam area, Tamil Nadu in 1956. And Shiva Natraja belonged to the Sri Bhava Oshadeswara temple, Thiruthurai Pondi, and was photographed there in 1957. So ekhini proof poa gol. So archival photographs khini pra confirm koibo para gol je ekhini amar already Tamil Nadu hoy. He sculptures khini he proof khini poa hol. Our further investigation reveal korile that fake documentation has also been used by an art gallery to facilitate the sale of at least one of these artifacts. So hetu kane etia amar finally cry dia hobo. Important hoy because cultural heritage protection is very important, that highlight korise as a global problem of illicit trafficking of cultural property. Hetu incident amar highlight korise keneke hoy cultural property illicit trafficking, especially sacred temple idols from India. It reinforces India's claim that our temple icons are not art object but living heritage. Our ethical museum practice to focus ahise as it moves junto eta initiative loa goise to shift towards ethical collecting and transparency in global museum. It is a good step. It sets a precedent for other institutions holding disputed artifacts. So belak institutions bilake jodi teneke rakhise disputed artifacts bilake jate ghurai die hetur karone eta ethical eta museum practice bili ami dekhi paiso. International cooperation ক্ষেত্ৰতো আমাৰ this written aligns with India's effort under UNESCO 1970 Convention on Illicit Trafficking of Cultural Property and bilateral cooperation for repatriation of antiquities. Then India's legal framework, removal of such artifacts violates Antiquities and Art Treasures Act 1972, state level temple protection law, and historical and art historical value. So, Shola bronzes, especially Shiva Nataraja, are considered masterpieces of India's metal casting using the lost wax technique. So, itu monoto ekoti important. Lost wax technique use kori pelai Shiva Nataraja junto sculpture ase hetu bonwa hoisile Shola period or hoy. These idols are not static objects but were central to ritual processions. Utsava murti hoy. Rituals bilakot kind important hoy ko static objects is nasile hetu use hoisile apne rituals bilakot elok puja kora goisil heri kora asile na bahut mane rituals logot connected asile and their removal disrupted religious continuity and community memory, not just ownership. So try to attempt this question based on this topic. Aru eta bostu moi etia jehetu ke sculptures kini pale hekhini bikhoy moi okoman details of di disu jehetu ke mane directly sculptures kini uporto ahi jabo pare ha. Shiv Nataraja junto hoy Chola bronze eto Chola period or hoy 9th to 12th century time or hoy. Aru Shiva as a cosmic dancer performing Ananda Tandava eto show kora hoise moi photo khon dekhalui oporot. It is encircled by ring of fire Prabha Mandala, that's a cycle of creation and destruction. At a ring of fire je ase back side hetu portray hetu mane symbolize kore structure of creation and destruction. Aru 1 foot crushing Apasmara, that is ignorance. 1 foot is crushing Apasmara, mane ignorance to crush kori ase mane. Okay, so hetu dekhaise Chola period hoy Shiv Nataraja bronze hoy artifact. And symbolism, it reflects cosmic rhythm, balance between destruction and regeneration, and combines art, philosophy, and religion. Exam relevance is a finest example of lost wax bronze technique. Hetu Sire Pardio buli koy lost wax technique to use kora hoisile hetu important hoy aru frequently amar asked kora hoy art and culture question kudhe teneke. Then Soma Skanda junto hoy hetu Chola bronze ore hoy. Soma means Shiva, Skanda means Kartike. Composition, Shiva, Parvati and child Skanda seated together. Eto dekhaisu moi ase photo khono ba sai lobo. Soma Skanda, Soma plus Skanda. Central icon in Shiva temple processions emphasizes family aspect of Shaivism. Family aspect to dekhaise Shaivism. Popularized under later Cholas and unique to South Indian temple iconography. Our exam relevance is it reflects bhakti movement and temple centric worship. So Shiva tradition logot related hoy etu aru Chola art hoy juntu amar
সেইটো সময়ৰে হয় এটা ব্ৰোঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ হয় সো এইটো বস্তু মনত ৰাখিব আৰু সেইণ্ট সুন্দৰা উইথ পাৰাভাই এইটো হৈছে বিজয়নগৰ পিৰিয়ডৰ সুন্দৰাছ কোন হয় ওৱান অফ দ্য থ্ৰী নায়ানাৰ্ছ শেৱা সেইণ্ট পয়েট যে আছিলে সেইসকলৰ ওৱান অফ দ্য 63 নায়ানাৰ্ছ সুন্দৰৰ সো সেইণ্ট সুন্দৰা উইথ পাৰাভাই পিৰিয়ড বুলি যদি আমি চাওঁ এইটো 16th century হয় বিজয়নগৰ ডাইনেষ্টি সময়ৰ significance highlight devotional bhakti tradition shows saint as temple icon not just deities cultural angle represents social inclusivity of bhakti connects religion literature and temple culture important for our questions on bhakti movement karone ahi jabo pare these bronze reflect the height of south indian metal art bhakti ideology and ethical concern of cultural heritage repatriation okay so metal art Saint Sundarar with Parava eto bosto mona thakar Vijayanagar period baki eta duta chola period hoy Sundarar Sheva Saint poet asile te Vijayanagar period eto hoy Then menstrual health next topic is a fundamental right menstrual health is a fundamental right Supreme Court this topic is important for GS paper 1 and GS paper 2 Supreme Court issue korise directions on free sanitary pad, menstrual hygiene management corners in schools. Aru koise je right to menstrual health is a part of right to life. Supreme Court of India has declared menstrual health as an integral part of Article 21, which is right to life and dignity, and Article 21A, right to education. The court directed all states and union territories to provide free biodegradable sanitary napkin to girl students, ensure functional gender segregated toilets in all schools, government and private. Our koise eto was so important. It is an integral part of Article 21 and Article 21.8 menstrual health too. Take a set. It's a right to life. For under key observation by the court jodi sai period should end a sentence not a girls education aru periods problem karone bahut athate schooling eri dia ami dekha pa bahut swale school dropouts bahut hoy lack of menstrual hygiene facilities so karone na thake karone then violation of dignity privacy and equality and menstrual health is part of sexual and reproductive health rights right Then constitutional legal basis to this Article 21 right to life includes health dignity privacy important hoy Article 21A is related to education education cannot be meaningful without safe infrastructure then Article 14 substantive equality required addressing structural disadvantages substantive equality karne we need to address structural disadvantages enekwa jonbulak issue hoy hekhini ami jodi issue address koru tetia he we can bring substantive equality education is termed as multiplier right enabling other rights okay so try to attempt these questions based on this topic next topic Kerala to host its first Kumbh Mela in 2026 on the bank of Bharat Ha Pujha this topic is important for GS paper 1 and 2 So আমি দেখা পাইছো Kerala first ever Kumbh Mela host কৰি আছে religious congregation from January 18 to February 3 leke hobo at Thirunavaya on the bank of Bharatapuzha Nila River in Malappuram district under the guidance of Juna Akhtara. So first time amar Kerala host koribo goi ase Kumbh Mela January 18 ba February 3 leke hobo So background and historical context ami sailo Thirunavaya je koise it is an ancient sacred center associated with the Nava Munduka that is Vishnu temple logot associated hoy eta ancient sacred center hoise Thirunavaya historically Kerala observed a ritual congregation called Mahamakam considered equivalent to the Kumbh Mela of the North India Kumbh Mela to mostly North India hoy Kumbh Mela equivalent of the ritual historically Kerala observe korisile Mahamakam boli Mahamakam ki hoise Chera dynasty je asile hetu samoyte held kora goisil hetu time on it coincided with the appearance of the Makham that is Magha star served as a spiritual political and social congregation activities included yajna and yagams assemblies to saints scholars and rulers selections or affirmations of political authority
After the decline of the Perumal rule, the tradition weakened and gradually disappeared. So hetu samayot jetia Perumal rule asile, Chera dynasty jetia asile hetu samoyote makam juntu appearance of the makam star ema mahamakam celebrate kora goisile. It served as a spiritual, political and social congregation. Yojnas hoisile yagams, assemblies hoisile saint hokolor, scholars and rulers hokolor. Selection or affirmation of the political authority, kingship tate selection hoisile heritute. But লাহে লাহে মানে সেইটো disappear হৈ গৈছিলে. জুনা আখতাৰা বুলি যে আমি মেনশন কৰিলো, জুনা আখতাৰা under the guidance of জুনা আখতাৰা celebrate কৰা হ'ব. জুনা আখতাৰা কি হৈছে? জুনা আখতাৰা is one of the oldest and largest monastic order. ঠিক আছে, monastic order হয় এটা oldest and largest. It plays a key role in organizing Kumbh Mela at Haridwar, Prayagraj, Ujjain, Nashik. Mainly to তাতে হয় আমি গম পাওঁ, Haridwar, Prayagraj, Ujjain and Nasik. A key role play kore Kumbh Mela organize kora. Kerala event will be held by Swami Anandadavanam Bharati, Mahamaledeshwar of Juna Aktara. He's only the third person from Kerala to attend this rank. Okay. Emphasized Kerala's shared spiritual heritage with the Kumbh tradition. Bharatha Puja and ritual revival jodi sao, it is a Kerala's second largest river. So etu khuli dibo pare Bharatha Puja Nila, Kerala's second longest river hoy and deeply embedded in the state's cultural memory. Since 2016, river worship ritual have been performed to revive Mahamakam except during the COVID period. So river worship ritual kine perform kora goi ase Mahamakam to revive koribo karone since 2016. And 2026 events is seen as a symbolic revival, while a full-scale Mahamakam is planned in 2028. That is in 12-year cycle. ঠিক আছে, 2028 full Mahamakam plan hobo. Eto eta symbolic revival hisabe ebar amar tate Kumbh Mela to celebrate koba. Jetike Kumbh Mela kotha ami pohi asu. So Kumbh Mela bikhoy moi eta okoman di disu. It is a Hindu pilgrimage celebrated every 4 to 12 years, correlated with the partial or full revolution of Jupiter. These are held at 4 locations: Prayagraj, Haridwar, Nashik and Ujjain, with varying time intervals. As per the Puranas, these sites are considered to have received the drops of the divine nectar during the Samudra Manthana. Samudra Manthan jetia hoisile Bhagavan hokolor majot. Churning of the ocean of milk, mane churn kora goisile tetia receive kora goisil divine nectar. So he as per the Puranas, so he divine nectar junto সমুদ্ৰ মন্থনত পাইছিল তাৰে কিছুমান ড্ৰপ মানে এক এটা লোকেশনত পৰিছিল বুলি বিলিভ কৰা যায় আৰু হেতু কাৰণে সেই জায়গাখিনি মানে বহুত sacred বুলি কয়, energetically very high energy or very sacred place বুলি বিশ্বাস কৰা যায়। হেতু কাৰণে সেইখিনি জায়গাতে কুম্ভ মেলা celebrate কৰা হয়। ঠিক আছে, the Kumbh Mela lasts between 1 to 3 months, with the Amavasya day attracting the largest crowd. The festival attracts millions of people, with the largest gathering record at Prayag. About 660 million attended the Kumbh Mela in 2025. Jento Maha Kumbh Mela asile joa bosor, around 660 million people from all over the world attended the Mela, and 200 million in 2019, making it one of the largest gathering in the world. It has been inscribed on the UNESCO representative list of intangible heritage, cultural heritage of humanity. Etu monot rakhibo important hoy. UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity inscribed kora hoise. ঠিক আছে, so try to attempt these questions based on this topic. These are the answers of today's MCQs. Try koribo, attempt koribole MCQs kinio, main answers kinio, questions kinio. So that's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.